The Kenya Metrological Department is warning of continued rainfall and strong winds in parts of the coastal region, Garissa, and the eastern part of Kitui County. This comes as transport was paralyzed along the Nairobi-Nakuru highway after Kijabe Bridge that connects Gichiengo and Kijabe and Maaimaui roads was destroyed following heavy downpour. Elsewhere, road users have been urged to exercise caution along Kangudo Road at Joska Bridge after residents woke up to find a crack on the road posing a risk to road users. Timothy Kipnusu is keeping tabs on the flood situation across the country and files the following report. The heavy downpour that was witnessed Saturday night has wreaked havoc in Kiambu County. This is after the Kijabe Bridge was swept away, paralyzing transport services. Apart from hii daraja kubomoka, hii mvua imeleta madhara Kijabe. Hii ya kwenda, this daraja ndio ina connect Kijabe girls. Hata hatujui shule zinakuwa opened next week. Na hata ile imewekwa hapa ni very temporary, ikikuja mvua ingine imeenda. At the same time, adjacent residents at Old Kijabe village that lies at the Nakuru-Kiambu border are also at risk of being swept by the raging floods as the village sits at the foot of the Kijabe hills. Na kama kuna pesa ya emergency ambao serikali tunasikia wakisema, tunaomba hiyo pesa ikuje itengeneze hii barabara. Hii daraja si mara ya kwanza kuvunjika. Imevunjika 10 years ago. Kwa sababu maji yote ya kutoka juu huko Gichiengo huko juu, yote inakujanga hapa. Hii barabara daraja imetukatiza kwa sababu ndio inatutoa upande wa Maaimaui, kwa sababu wakati Maaimaui kumekuwa na msongamano wa magari kama siku ya leo, huwa tunatumia hii daraja na hii barabara inatufikisha upande wa Kimende. Elsewhere, Baringo County Commissioner Sangalo Kutu has urged residents living near flood-prone areas like Tugen Hills to move to safer areas. Kutu called on the residents to watch out for cracks that could result to landslides. Haswa wale ambao wako katika maeneo ya Lake Baringo, maeneo ya Mogotio ambayo tumeshuhudia dam zinaanza kujaa, maeneo ya Tiati East, maeneo ya Kuchatis, na pia wakati unavuka, wale ambao wanasafiri kwa magari tuweze kuchukua tahadhari wakati tunavuka barabara. Areas of Kituro, Kabartonjo, Kipsaraman and Kiptisogon. Communities living in these areas are urged to be more cautious and to look out for those disasters that could happen from there. And the search for bodies of Kenyans who perished at River Kwamusi in Sultanahmud on Friday has entered day 3 with Devolution Principal Secretary Teresi Ambaika warning Kenyans against crossing flooded rivers. This even as she said the government has set aside 4 billion shillings to help families affected by floods. Which is going to medical supplies, which is also going to our roads. Many roads have been washed away, and also going to purchase for food and other basic needs. Timothy Kipnusu for Sunday Express.